Bene, bentrovati. Iniziamo la sessione pomeridiana con il terzo panel, introducendo brevemente la professoressa Marie-Hélène Goris, del Bhagavan Dharmanath Jain Chair dell'Università di Birmingham, in Inghilterra. La professoressa Marie-Hélène Goris è professoressa associata di studi Giainisti presso l'Università di Birmingham, è specializzata nelle teorie giainiste della conoscenza, dell'interpretazione e dell'argomentazione. La professoressa dirige il Dharmanath Network of Jain Studies e promuove l'impatto sociale del Jainismo, del dialogo interreligioso, del dialogo con le istituzioni accademiche, politiche, culturali e religiose. È corresponsabile del progetto Templeton, Global Philosophy of Religion, Fundamental Spiritual Reality, Human Purpose and Living Well. La ringraziamo per essere qui oggi e le lasciamo la parola. Grazie. Thank you very much. Good afternoon, everyone. So after a most constructive session this morning, and I hope that your lunch was an opportunity to fuel not only your body thanks to our wonderful buffet and wonderful restaurants around the campus, but also to fuel intellectually and spiritually thanks to even more enlivened discussions, interfaith ones. And so it is my great pleasure and honor to introduce a session of unique importance now, because really, reflection on how to build hope from a religious perspective cannot stay at the theoretical level. We need to also focus on concrete ways through which this can be properly implemented. And so without further ado, I would like to introduce our speakers for the next section, who will share with us their personal and their communitarian experience of translating hope concretely into peace. So yes, I invite our three speakers in person to come here. So first of all, we have Sylvia Francescon, Francesca Flosi, and Manman Singh. Are you here? Yeah, may I? Oh, wonderful. Good afternoon. It's free sit or? Yes, so you can just take each. And there will be two presenters online. Yes. Okay. Thank you so much. I prepared in Italian. Is that okay? Oh, it's good. It's good. A lot of presentations were in Italian, but I don't speak. Okay. And they all have so you have translations. Okay. Are you Sylvia Francesca? Yes. Okay. Yes. So I will start today. Okay. So wonderful. Okay, so our first speaker is Sylvia Francescon, who is head of ecology at the Unione Buddhista Italiana, and she's also a researcher at Niche, which is a new institute center for environmental humanities at Ca' Foscari University of Venice. She is a senior expert in foreign policy and climate change. At ECO, the first Italian independent think tank for climate change. And she holds a degree with honors in law and MA in international environmental law from SOAS in the UK. So both from SOAS, that's good. And after a specialization in environmental law at the University of Leiden in the Netherlands. So Sylvia Francesco worked as director of the Rome office of the European Council of Foreign Relations. She's the coordinator of the G8. She's one coordinator of the G8 task force at the office of the Prime Minister in Italy and negotiator of international agreements with the Ministry of Environment. She has also dealt with environmental policies at the OECD in Paris, the WTO in Geneva, and the European Commission in Brussels. She has provided consultancy to several governments in multilateral processes. So today she will share with us how her Buddhist principles also help her carrying all these projects. So thank you very much. Quindi, grazie. È ancora vivo in noi tutti il cordoglio per Papa Francesco,
e la sua straordinaria testimonianza per l'ecologia integrale. E gioiamo con la comunità cattolica per Papa Leone XIV, per la sua determinazione per una pace autentica e duratura, disarmata e disarmante. Ed era proprio Sant'Agostino a scrivere che la speranza ha due figli, lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose, il coraggio per cambiarle. Lo sdegno ci vuole, ma è importante che non superi la speranza, perché, come ricordano le Upanishad, ma anche il Dhammapada, la mente prende la forma dei suoi pensieri. Tutto quello che siamo è il risultato di quello che abbiamo pensato. Si trova nei nostri pensieri, è costituito dai nostri pensieri. Nel Samyutta Nikaya, Gautama, il Buddha, esortava: colui che si prende cura di se stesso, si prende cura degli altri, e colui che si prende cura degli altri, si prende cura di se stesso. È un passo cruciale per la comprensione dell'etica buddista. Come nella parabola della rete di Indra, presente anche nei Veda, ciascuna gemma lucente riflette ogni altra, generando una vasta rete di sostegno che include tutto. Nessuna gemma esiste senza le altre o può essere considerata a sé stante. Le policrisi in corso ci ricordano quanto viviamo nell'interdipendenza, anattà, di tutto con tutti, di quanto siamo anelli di una medesima catena, parti di un unico ecosistema. Non solo fra esseri umani, ma fra tutti gli esseri viventi. Il rispetto profondo per la sacralità di tutte le forme di vita è alla base del benessere umano. Non siamo separati in alcun modo dal nostro ambiente circostante. Viviamo in un ecosistema in cui tutto è connesso. Quello che influisce su uno, influisce su tutti gli altri. La sofferenza che perpetriamo nei confronti di ogni forma di vita genera inevitabilmente sofferenza anche nei confronti degli esseri umani. Prendersi cura di sé e prendersi cura degli altri sono le due grandi virtù complementari del buddismo, la saggezza e la compassione. È proprio la comprensione dell'interdipendenza dei fenomeni che fonda l'intelligenza, cioè la saggezza, che a sua volta è alla base della compassione. E dunque ci troviamo a parlare di trasformare la speranza in pace oggi. E la domanda quindi è: come vogliamo prenderci cura della nostra casa comune? Con quale stato mentale? Quello della rabbia o quello del dialogo e della gentilezza? Ancora una volta il Buddha ci invita ad essere pragmatici, perché solo attraverso la gentilezza, l'inclusività, la non separazione potremo essere efficaci e funzionali alla causa. Un ecologista radicale non grida allo sdegno, non aggiunge inquinamento mentale all'altro inquinamento, ma canta attraverso la testimonianza e l'azione. Trasforma il linguaggio scegliendo deliberatamente la cura e l'attenzione. La parola diventa un tramite, perché solo nel dialogo c'è vita. La gentilezza diventa così il vero strumento rivoluzionario, un atto di relazione che costringe alla presenza e che incoraggia a entrare in relazione. E la gentilezza va coltivata con concentrazione e presenza, va perseguita con dedizione e cura. Non vi può essere azione per il cambiamento che non sia comune e condivisa. Con la dichiarazione sui cambiamenti climatici ai leader mondiali, la comunità buddista consegnava già nel 2009 un messaggio di speranza in azione.
Coltivando uno sguardo interiore e la compassione, saremo in grado di agire per amore, non per paura, per proteggere il nostro pianeta. Questo diceva la dichiarazione del 2009 della comunità buddista. Agire per amore e non per paura. L'invito dunque è quello di non essere sopraffatti dalla disperazione, ma di agire con coraggio. E ricordiamo Sant'Agostino. La via della salvezza non è evitare i tempi difficili, fuggendo dal mondo, ma saper rispondere in maniera appropriata, agire dove occorre, quando occorre e come occorre. Ciascuno di noi ha un ruolo e il potere di esercitarlo. L'azione di ecologia di Unione Buddista Italiana, di cui sono responsabile, parte proprio dall'idea che speranza non sia un sostantivo, ma un verbo. Lo chiamiamo Dharma in azione. Ecologia UBI promuove l'ecologia profonda, che riconosce il valore intrinseco, non utilitaristico, degli ecosistemi. Tutto il nostro lavoro è volto a sostenere un cambiamento culturale dall'antropocentrismo all'ecocentrismo, un'economia della cura, l'ecoeducazione e una progettualità che pone al centro la biodiversità e la rigenerazione dei suoli e dei mari. L'abbandono di pratiche intensive a beneficio di tutti gli esseri senzienti, il riconoscimento dei diritti della natura, la non violenza nella relazione con la terra. Siamo impegnate e impegnati a far crescere e fiorire comunità fondate sulle relazioni ecologiche. Questo è il quadro di riferimento entro il quale opera Ecologia di Unione Buddista Italiana. L'attenzione alla terra, ai mari, a tutti gli esseri senzienti e la promozione dei diritti della natura come chiave per promuovere l'ecocentrismo e l'ecologia profonda. Non un'ecologia intellettualizzata, persino consumistica talvolta. Un'ecologia profonda, dove ogni elemento ha valore di per sé, e un'ecologia che riconosce la sacralità del creato. È con questo spirito che abbiamo creato la scuola di ecologia politica che si chiama Coltivare Gaia e la scuola contadina. Sono due scuole che si alternano negli anni. Scuole aperte, gratuite, che attraverso la lente dell'agroecologia promuovono relazioni ecologiche, pratiche di rigenerazione di terreni, ma anche di pensieri. Le persone che vi partecipano non imparano solo a coltivare la terra, ma riflettono sulle modalità di conversione ecologica attraverso la trasformazione del pensiero. Imparano a conoscere nuovi linguaggi, i linguaggi delle piante e dei miceli, apprendono nuovi modelli economici, il concetto di economia della cura. Con Terre Vive, un altro progetto, lavoriamo insieme a Vandana Shiva a percorsi di ecoeducazione nelle scuole, compresa l'alternanza scuola-lavoro, nelle fattorie che promuovono l'agroecologia e l'agricoltura rigenerativa. Sosteniamo le campagne delle organizzazioni impegnate a livello legislativo per la moratoria sugli allevamenti intensivi e organizziamo dibattiti per la cittadinanza sull'impatto di questi allevamenti di terra e anche nel mare, la pesca intensiva. Non ci può essere pace se non smettiamo di fare la guerra alla nostra casa comune e a tutti gli esseri che la abitano. Abbiamo lanciato la carovana contadina per la sovranità alimentare, che sta girando tutta l'Italia e che offre opportunità di ascolto reciproco fra piccoli agricoltori, fra chi vive di agricoltura familiare, luoghi sicuri di accoglienza e scambio, luoghi in cui si coltivano relazioni e si trovano soluzioni comuni per non avvelenare la terra e liberarla dalle monoculture e monoculture. Per difendere la biodiversità, anche dove le tecnologie più avanzate vogliono eliminare ogni elemento di diversità.
Stiamo costruendo case delle sementi in tutti questi luoghi che visitiamo per custodire non solo la biodiversità della terra, dei suoli, ma anche i saperi. Formiamo custodi delle aree marine protette affinché il 30% di aree marine protette entro il 2030 diventi una realtà effettiva, non solo sulla carta. Sosteniamo le operazioni di recupero delle reti illegali che sono distribuite su tutti i nostri mari e che devastano flora e fauna marina. Stiamo parlando di tonnellate di reti che vengono recuperate, reti che un tempo significavano morte, si trasformano in reti di speranza e azione, l'azione dei volontari, delle organizzazioni con cui lavoriamo da molti anni. Promuoviamo una cultura ecologica anche attraverso il cinema ambientale, un cinema diffuso in varie città del nostro paese, il Festival delle Terre e dei Mari, e convinti che questa forma d'arte visiva e narrativa sia uno strumento potente per raccontare l'interdipendenza alla base delle relazioni ecologiche. Spesso è grazie all'arte cinematografica che veniamo mossi nel profondo e portati all'azione. È conoscere la speranza di altri che ci dà speranza, è condividere la nostra speranza che ispira altri ad agire. E concludo. Insieme ai comitati locali che resistono alla distruzione dei territori che abitano, abbiamo creato IDRA, Iniziativa per i diritti delle reti d'acqua, che raccoglie esperienze dalle Dolomiti alla Laguna di Venezia, al fine di arrivare a riconoscere i diritti degli ecosistemi, i diritti delle montagne, i diritti dei fiumi, i diritti della laguna. Sembra utopia, ma è realtà già in molti paesi del mondo, dal riconoscimento dei diritti del fiume Wanganui in Nuova Zelanda ai diritti di Pachamama nella Costituzione ecuadoregna già dal 2008, al recente riconoscimento del Mar Menor in Spagna e così in molti altri paesi, con sentenze giurisprudenziali che trasformano la natura da oggetto passibile di sfruttamento e dominio a soggetto titolare di diritti. Ad oggi ormai sono 46 i fiumi che godono di personalità giuridica. La collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia e con il Centro sulle Environmental Humanities, NISH, di Ca' Foscari, è la forza vitale che spinge questa trasformazione. A NISH, appunto, abbiamo fondato IDRA, realizzato il primo campus accademico sui diritti della natura, che ha visto giuristi e artisti lavorare insieme, ospitato la seconda confluence europea sui diritti della natura e sempre NISH ospiterà la prima Winter School sull'ecologia profonda, la biodiversità e i diritti della natura. Pensiamo che l'evoluzione del diritto, sostenuta dall'arte e dalla cultura, sia necessaria per contribuire alla trasformazione di pensiero, alla conversione da antropocentrismo a ecocentrismo, a promuovere l'ecologia profonda che rimane il senso dell'essere e dell'agire di Ecologia di Unione Buddista Italiana. Grazie. Thank you so much for this testimony of this wonderful implemented projects. Our next speaker is Francesca Flossi, who collaborates with the Magis ETS Foundation, a missionary work of the Euro-Mediterranean province of the Society of Jesus, which is an organization that operates in Asia, Africa, and Latin America, with missionary cooperation projects together with the Jesuits and lay people, inspired by the Ignatian spirit. She especially works on projects in Asia, in particular Sri Lanka and India, where she lived for several years. For 2 years, Francesca Flossi has been traveling and staying for short periods in Chad, where Magis has several projects in the health sector. So we are very much looking forward to hearing her testimony on this. Thank you very much. Allora, buon pomeriggio a tutti e tutte e anzitutto vorrei ringraziare per l'invito che avete fatto a me come rappresentante della Fondazione Magis per questo evento così importante per il dialogo. Magis è l'acronimo di Movimento e Azione dei Gesuiti Insieme per lo Sviluppo. È un'organizzazione che opera principalmente nel campo della cooperazione allo sviluppo, collaborando con i Gesuiti e i loro partner
care in vari paesi del mondo. Attraverso questo impegno abbiamo l'opportunità di incontrare testimoni di speranza, di conoscere realtà ricche di dialogo e di vivere esperienze culturali e interreligiose che ci arricchiscono, ci interrogano e ci trasformano. Ed è per questo che oggi vorrei condividere con voi la storia di un uomo con il quale il Magis ha lavorato e di cui continuiamo a sostenere l'opera. È un uomo che ha costruito la pace con dei gesti quotidiani, partendo dalla cura dell'altro, dall'incontro e dal dialogo. È l'esperienza di un gesuita che ho avuto l'onore di incontrare alcuni anni fa in India, padre Stan Swami, un uomo di oltre 80 anni, morto in prigione mentre lottava per la giustizia, al fianco delle popolazioni più indigene e dei più poveri. È stato vittima di false accuse e di un'ingiusta detenzione. La sua vita è un esempio di fede, di impegno sociale e spirituale, un modello di speranza concreta e mai rassegnata. Padre Stan non ha mai smesso di credere in un mondo migliore. Per lui la speranza non era un'illusione, ma un'energia che muoveva le sue scelte quotidiane, anche nelle situazioni più difficili e più dure. Spesso diceva che la fede ci chiama tutti a non tacere di fronte alle ingiustizie. Io non sono uno spettatore silenzioso. Padre Stan era un uomo alto, magro e con il volto segnato dal tempo, lo sguardo lucido e il cuore acceso di compassione. Aveva un carattere forte e determinato. Era un uomo coraggioso che ha speso la sua vita per gli ultimi, per i più poveri e per coloro che non hanno voce. Pensando a Padre Stan mi vengono in mente le parole del Vangelo: beati quelli che hanno fame di sete e giustizia, perché saranno saziati. E la giustizia e la pace erano guida per la sua missione. Per gran parte della sua vita ha vissuto e operato nello stato del Jharkhand, in India, mettendosi al servizio dei più vulnerabili, specialmente degli adivasi. Con loro ha condiviso sogni, lotte e fatiche. Seguendo la pedagogia degli oppressi, Padre Stan ha scelto di non porsi come maestro, ma di camminare accanto e di imparare a lottare insieme. Non ha mai avuto paura di alzare la voce contro ogni forma di ingiustizia, sociale, economica e politica. Per molti anni si è battuto per i diritti degli adivasi, che spesso erano vittime di incarcerazioni di massa, con accuse spesso infondate di essere dei simpatizzanti maoisti, o incarcerati semplicemente perché si opponevano a espropriazioni illegittime delle loro terre, delle terre ricche di risorse minerarie e per questo ambite dalle grandi imprese. Padre Stan non si limitava a denunciare, ma accompagnava i giovani in una resistenza pacifica, li sosteneva nella consapevolezza dei loro diritti e nella dignità delle loro radici. Testimoniava la loro sofferenza e la loro resilienza. Diceva con forza che quando un'intera gioventù è in carcere, l'impatto sulla società è devastante. E di questo abbiamo prova anche oggi, in diverse parti del mondo, dove ai giovani viene tolta la speranza, il futuro e la libertà. È quello che accade anche in Palestina, a Gaza, dove si tenta di cancellare un'intera generazione, un popolo sotto le bombe nell'indifferenza del mondo. Padre Stan credeva che il mondo potesse essere trasformato a partire dai popoli dimenticati, a partire dalle periferie, e per questo ha scelto di dedicarsi agli adivasi, con la speranza che il suo impegno, seppur piccolo, potesse creare un cambiamento e rafforzare la consapevolezza e la resistenza contro delle ingiustizie strutturali. La sua vita era radicata nel dialogo e nella preghiera. Una preghiera non chiusa nella solitudine, ma comunitaria, vissuta insieme alla comunità dei gesuiti, ma anche con i giovani adivasi. È questo uno degli aspetti che mi ha colpito di più quando l'ho incontrato. Le riunioni con i giovani erano veri e propri momenti di ascolto, di formazione e di condivisione che raccontavano un camminare alle periferie. Padre Stan era convinto che se l'oppresso diventa consapevole della propria situazione di sfruttamento, alzerà la testa e resisterà per liberarsi, ma con una resistenza, come lui insegnava, fatta di strumenti non violenti, con l'educazione, con la parola, con la memoria e con la dignità che parte dai piccoli gesti.
All'età di 83 anni, durante il periodo del Covid, padre Stan, affetto dal morbo di Parkinson, è stato arrestato per essere incarcerato senza prove concrete. Ha affrontato la prigione con dignità, fede e determinazione e fino alla fine ha continuato a pensare agli ultimi, ai suoi compagni di cella, ma soprattutto a credere nella giustizia e in un mondo più umano. La sua vita è stata come un seme di pace che continua a germogliare nei cuori di chi lo ha conosciuto e di chi non si rassegna alle ingiustizie e alla violenza. Esiste una tradizione tra gli adivasi che quando una persona cara lascia questa terra viene invitata a tornare per restare accanto come compagno di un cammino per chi è ancora in vita. Padre Stan è rimasto un compagno del popolo del Jharkhand, un modello vivente di giustizia, speranza e fraternità. La sua eredità continua a vivere non solo nei volti degli adivasi, ma anche in ogni persona che crede nella giustizia e nella pace come delle possibilità concrete. Padre Stan ci ha insegnato a non rassegnarci, ma a diventare seminatori di pace e costruttori di ponti. Thank you. Thank you so much for this very moving testimony. We had only 2 lectures in this session, and already we can see the diversity of fields within which we need to act to build hope for future peace. So thank you very much. I believe that our next speaker will be online, and so this is a great honor to be introducing our next speaker, who is Ella Gandhi, the granddaughter of Mahatma Gandhi, born and grew up at the Phoenix settlement in Indù, South Africa. She was the very first. This was the very first ashram set up by Mahatma Gandhi in 1904. Here, he experimented, as you know, with a new way of life, closer to nature, simple, healthy, interfaith, gender-conscious, and communal. So, Ella is a retired social worker and activist, presently engaged in promoting Gandhian thoughts and encouraging the building of a culture of nonviolence through education projects and media. Ella Gandhi holds voluntary honorary positions on various local and international organizations promoting peace and interfaith harmony. She served in the South African Democratic Parliament for 9 years and as a Chancellor of Durban University of Technology for 2 terms. She serves as the co-president of the World Conference on Religions for Peace and serves as chairperson of Gandhi Development Trust and Phoenix Settlement Trust. She's also a member of various community organizations. She has 3 daughters, 1 son, and 2 grandchildren. One son was assassinated during pre-liberation violence in 1983 in South Africa. So this is my great pleasure now to be introducing, be giving the floor to Ella Gandhi. Thank you very much. All right. So thank you for inviting me to this conference. Yesterday, I was feeling depressed, thinking about the people of Palestine, Israel, India, Pakistan, Kashmir, Ukraine, Russia, Myanmar, and other countries, too many to name. I thought of the after effects of natural disasters suffered by so many people across the world. But then in the midst of this depressing situation, I saw hope. I saw a change in people. I saw a sudden surge of compassion. I saw a return to our basic moral principles of integrity, humanity, and love. I saw a new world emerging, a world full of harmony, a world where people put others before themselves. I saw a world where giving was a cardinal principle. I saw a world where neighbors took care of each other. I saw a world where the brave army of health workers, street cleaners, safety and security officers, religious communities, young volunteers, all risking their lives to provide a service to the suffering. I saw a world where leaders of political parties and heads of business enterprises
pledging a portion of their salaries for the good of the country. We cheered them. This is real. This is what has happened in many of the countries. Hope can act as a powerful catalyst for fostering peace. In our conflict-ridden, stressful world, hope can serve as the motivation for people or groups to seek understanding, forgiveness, reconciliation, and cooperative actions. However, little can happen if we just harbor hope. We have to actively translate hope into action, involving taking steps that lead to peaceful outcomes. This entails a process that encompasses the use of actions necessary to enable an environment where constructive dialogue, empathy, and resolution can take place. In South Africa, through the years of apartheid, especially in the 60s, when our political organizations were banned, our leaders were listed and their voices muzzled, banning and house arrest orders were imposed on hundreds of people, while others were imprisoned. There was a lull in the country. People felt hopeless. But that changed quickly into a renewal of hope and faith for a better future, leading to the rise of the mass democratic movement in South Africa, in which all sectors of our society, including the religious sector, joined together to oppose apartheid. One action taken by this group was to defy the segregation laws and walk together, black and white, in various protest marches and on the beaches reserved for whites only. Many such actions with faith leaders leading the marches took place, eventually leading to the negotiated settlement through the Convention for a Democratic South Africa and the Multi-Party Negotiations Forum. These were pivotal actions that facilitated the transition from apartheid to a democratic government in 1994. Basic to these actions was hope for a better future. Years of apartheid also led to the awakening of Black theology in South Africa, which emerged as a powerful movement, particularly in the late 1960s and 70s. It addressed the political, social, economic, and religious oppression experienced by Black South Africans under apartheid. It focused on the plight of the Black community and sought to reclaim our human dignity and Black identity. Black theology in South Africa also emphasized the importance of engaging with the gospel and its message of liberation within the context of the Black experience. At the same time, liberation theology, which is a theological understanding that prioritizes the liberation of oppressed peoples, was initiated by prominent Black theologians. It helped to uplift the oppressed from various forms of oppression and gave hope, emphasizing social, economic, and political justice. It was characterized by a commitment to addressing systemic inequalities and advocating for radical societal change, a change that would bring peace. The belief was that oppression was suffered as much by whites as by Blacks, and that both needed to be liberated from their shackles. The one from unfair oppression,
and the other from evil thought. During the years of apartheid, repression took on a very ugly image, which perpetrated cruelties against people suspected of opposing the apartheid system. This led to many killings and various kinds of torture, incarceration, which were not brought to court by the apartheid government. These atrocities were designed to thwart the hopes and aspirations of the people. Justice was undermined, and many, true to their profession, were unhappy and voiced their opinions. Hope led to freedom and to the Truth and Reconciliation Commission, to the establishment of a just order, and to the drawing up of a constitution that entrenched the rights and responsibilities of people. In the preamble to our constitution, the following is contained, and I quote, "We, the people of South Africa, recognize the injustices of the past, honor those who suffered for justice and freedom in our land, respect those who have worked to build and develop our country, and believe that South Africa belongs to all who live in it, united in our diversity." A close quote. And it goes on to say, we will, and I, open quotations, heal the divisions of the past and establish a society based on democratic values, social justice, and fundamental human rights. Through the process of the Truth and Reconciliation Commission, South Africa sought to transform the divisions of the past to a new, united beginning for the future. It sought to heal the wounds of the past so that South Africans can together walk tall and turn hope to peace, not promote recrimination, revenge, further hatred and violence. Unfortunately, some continue to harbor racism and an aspiration to continue to maintain a privileged position, believing that they are God's chosen people. Gandhiji said, and I quote, "When you find that your faith is failing or your body is failing you and you are sinking, He comes to your assistance somehow or other and proves that you must not lose your faith. Faith brings hope. Truth and goodwill will always triumph, albeit after many sacrifices. Peace is rarely instantaneous. It requires sustained effort over time. Hope fuels the long-term vision necessary for peace building. It enables people to envision a future different from their present suffering, motivating them to persist despite setbacks. One of the most powerful roles hope plays in peace building is encouraging reconciliation. Hope provides the emotional resilience to heal and forgive. Hope is a bridge to healing. In the violence in our country in 1985, the Gandhi home and Phoenix settlement at Phoenix was attacked and burnt down. And then the large piece of land with many fruit trees was occupied, and almost 50 residents living on the land had to flee from their homes. The trees, many of which were fruit trees, were chopped down and destroyed. But we did not lose hope.
Instead, we, the trustees of the Phoenix settlement, began negotiations with the people who were brought there to occupy the land and spoke to them about the significance of the land, the story of Gandhiji, and the values he upheld. Eventually, 5 years later, a peace accord was signed. This resulted in the trustees agreeing to transfer 80 acres of land to the city council to build houses for the occupiers. And the people who had built on the remaining 20 acres agreed to voluntarily move out so that the historic buildings can be restored and a heritage site developed on that section of the land. Through this accord, we were able to rebuild the original Gandhi home. The museum, built in 1969 in celebration of the 100th anniversary of Mahatma Gandhi and his wife Kasturba Gandhi, the press building, and the Kasturba Bhavan, a building that was built in 1946 by Mahatma Gandhi's son Manilal Gandhi. This section of the land now serves both as a heritage site with the story of Mahatma Gandhi and his transformation from a young barrister to the social and political activist he became, is immortalized in the midst of this now densely populated area. It also serves to support the neighboring poverty-stricken community through programs organized by the trustees. These programs try to help to bridge the gap between the rich and the poor, to help the people to both acquire skills such as computer literacy and other skills, and to be able to access jobs and set up their own little businesses so that they can be self-reliant. Hope and peace are at the center of our work. Hope encourages solidarity, and when people unite with hope, they are more likely to work together for a common goal. Another outcome of apartheid violence in our country was during the final days of apartheid in 1993. Among the many families that suffered tragedies, my son, then 20 years old, was shot and killed. We have not heard of the reasons for the shooting, nor do we know who the culprits were. There has been no closure, but like so many other families in South Africa, we too have lived in hope and in the belief that we live for the greater good of all. Our hope and aspirations are that these lives must not be seen as lost in vain, and that changes for the better must certainly come about. To this end, we continue to work with the communities and spread the message of love, peace, and hope. As Gandhiji describes it, and I quote, I see, and he's talking about this power, as purely benevolent, for in the midst of death, life persists. In the midst of untruth, truth persists. In the midst of darkness, light persists. Hence I gather that God is life, truth, light. He is love. He is the supreme good. He is hope. Thank you so much for giving me this opportunity to share my story. Thank you so much for sharing all this experience. You mentioned liberation theology, for one, which has very well developed and has numerous implementation today. So here is to hope that we continue to learn from all this history of South Africa for our coming fights for peace. So thank you very much.
Yes, I can already see our next speaker, who is Dr. Samaniamal Pragyaji, a disciple of Acharya Mahashramanji. Dr. Samaniamal Pragyaji is a distinguished scholar at the Jain Vishva Bharat Institute, deemed to be University in Ladnun, Rajasthan. She has a PhD on the impact of Preksha meditation, insight meditation, on dispositional forgiveness. And she brings together deep spiritual practice and academic rigor. As Assistant Director of the Bhagwan Mahavir International Research Center and Associate Professor in the Department of Jainology and Comparative Religion and Philosophy, she has made significant contributions to Jain studies and interfaith dialogue. As I hinted in my lecture this morning, the monastic community has a really unique position in Jainism. Monastics and lay really need each other to build a meaningful life. And today I'm thrilled that we will hear her via this video share her testimony of this very close relationship. So, Samaniji, the floor is yours. Good afternoon, all of you. My name is Dr. Samaniamal Pragya. I'm working in the Department of Jainology and Comparative Religion and Philosophy at Jain Vishwa Bharati Institute, Rajasthan, India. Today I'm here to present testimony of hope in Jain philosophy. My testimony of hope is that which I personally witnessed. A time when there was no option except hope and prayer. Let me share with you an inspiring story of Ashokji Jhaje, a person who is a businessman and deeply spiritual person. His story is not about his just illness, but about his faith, hope, and inner strength. In 2022, he was diagnosed with a cancer, carcinoma of Panis, and he undergone through the surgery. Again, in 2023, he diagnosed with the same kind of disease, and again he underwent to the major surgery. And at that time, all doctors recommended him for the chemotherapy, but he denied. Due to his family background, he denied that he will not take chemotherapy because his two elder brothers were suffering from the same kind of disease, and then they have not chosen the chemotherapy, but they have chosen the homeopathic and organic food treatment. And today they are completely recovered. And that's why Ashokji had that complete hope, complete belief that he will be recovered from this treatment. But sometimes life have a different plans for us. What he expecting for himself, the things were not getting in that same line. And in 2024, again, he was diagnosed with the same problem with a big tumor. And at that time, all doctors they are on the same suggestion that now at this position, we cannot cure him completely. We can just stretch his time period, but we cannot cure him completely. At that time, his whole family members were in very stressful situation. They were in very panic. But at that time, Ashokji was calm. He was thinking that as Lord Mahavira had tolerated all the suffering of his life due to the rise of karma, if he had tolerated, why can't I? And that time he changed his mindset and he started to be grateful, thankful to his disease. Because prior to this disease, he was healthy and he was very busy in his business, with his family responsibilities, with his social responsibilities. But now, due to this illness, he has a time to spend with himself. He has a time to be with himself. And in that manner, he started to change his thinking and living his life. He was facing a lot of challenges during his pain. We all know that in this disease, a person has to suffer a lot of pain. It's not simple pain. Sometimes it's unbearable pain. And Ashokji was challenging his pain. He was playing a game with that pain. He was saying himself that today I have to test myself how much pain I can tolerate. He was just enjoying his life and be with equanimity and calmness. He was tolerating that pain. After 9 months of chemotherapy and one target therapy session, one night an emergency situation came. His vein near the tumor burst out. There was a huge bleeding, and when doctors diagnosed his body, and then they said that it's a very dangerous and it's not a good sign. At that time, family members were in very panic situation, but he was calm and he was thinking that maybe something good is happening with me. Maybe something better is waiting for me.
And at that time, he was thinking about the current philosophy because he was childhood, he was a Jain. And from childhood, he learned the theory of karma. And due to the theory of karma, he believed that all the joys and pleasures of life are due to the past deeds, due to the rise of karmas. And one have to suffer all that karmas. And in that manner, he has accepted his pain. And after 2 weeks, doctor suggested for CT scan, and when CT scan completed, when they have seen that report, they were shocked and they were saying that how is it possible that the tumor is significantly shrunk? They were shocked, their family members were shocked, but he was in very hopeful and calmful situation. Now doctor said that earlier we told you that it is uncurable situation, but now with this tumor is very small, now we can cure from this target therapy. So today Ashokji is still taking treatment with his full hope, strong faith and with inner strength. So from his journey, we can learn 4 lessons from this. The first and very important lesson is that acceptance brings inner peace. As we all know that when one person started accepting the things in his life, the things started changing in his life. One start to find the inner peace. Acceptance doesn't mean that giving up. It means that we are requesting, we are considering the situation, we are accepting the situation, and we will face that situation with more clarity without any fear. When he accepted that illness is due to the rise of past karma, then his mindset is very strong and he was able to face that challenge, face that unfavorable situation in a very positive manner. The second message we can take from his journey is that gratitude transforms pain into growth. As he started following gratitude in his life, he was being thankful towards his disease that it had given a time to spend with himself. That's why he was changed his mindset, and that attitude of gratitude helped him a lot to face that challenge. When we read the Jain scriptures, whether it is Pragyapna Sutra, whether it is the Bhagavati Sutra, whether it is Acharan Sutra, there are a lot of aphorisms are available, how one should tolerate the things in his life. In Tattvar Sutra, it is said that Samyak Darshan Gyan Charitrani Moksha Marga. So the first step of getting moksha is you have to follow in your life right faith, right knowledge and right conduct. So if you have a knowledge that these sufferings are due to my past karmas, and then you have a faith on your soul that you can change your karmas by doing purusharth, by doing right effort, then only you can attain the moksha. So this is the theory, this is the concept which is explained in Jainism, and he followed that concept in his life, and that helped him a lot to change his path. The another message we can take from his journey is that hope is a light that guides us in darkness. When a person have a hope in any disastrous situation, that he can take his life on a right track. And he had the hope, because in Jainism it is said that God is not responsible for your pleasure and pains. Only your deeds, your karmas are responsible for your deeds. And it's not that in current scenario, if you are facing favorable situations and if you are facing any unfavorable situation, all are due to their karmas. So in that, you have not to be calm in that situation that it's just due to rise of karma and I have to be keep and quiet. No, they have mentioned that one have to do purusharth. And today's language, we can say it as a hope, and in ancient and conceptual language, we can say it as a purusharth. So one have to do purusharth. But one can do a purusharth by have a positive attitude. If one have a positive attitude, one can change his bad karmas, wrong karmas into very positive and good karmas. And that helps him a lot. And so that helped Ashokji to change his mindset, to face that sufferings, and just to be in calm and quiet situation he had suffered in his life. Another lesson we can learn from his life is that healing needs hope. We all know that only physical healing is not at all healing. For complete healing, we need emotional and mental healing also. Without hope, a person is taking any strong medical treatment, then also he cannot be recovered. But with hope, if he is taking any small treatment, he can be recovered completely, because in that stage, your mind and body working together for healing. And that hope work as a power for medicine. And from that treatment, one can heal himself from that concept of hope.
So in Jainism, we can see that these are the important conceptual points so that one can learn in his life and one can change his life. So in short, I want to say that with the journey of Ashokji's life, we have learned that in Jainism, concept of hope has a very important position. One can change his bad karmas into positive karmas. One can change his mindset from negative to positive, and one can change his sufferings into growth and personal development. Thank you so much. Thank you for these valuable lessons from the Jaina perspective. That was wonderful. So our last but not least speaker is Mamneet Singh. Mamneet Singh is a cultural mediator and after-sales director for the European market of the Mahindra Automobile Group. He's a member of the Central Sovereign Italy section of the Sikh Seva Society, and he has been involved for years in cultural mediation, and he's a promoter of social inclusion of the Sikh community. He has played a leading role in organizing multicultural and interreligious conferences and events in central Italy. Mamneet Singh, the floor is yours. Thank you. Grazie. Buongiorno a tutti, good afternoon. Credo che è molto difficile concentrare, soprattutto nel pomeriggio, soprattutto quando abbiamo mangiato così pranzo delizioso. Per cui cerco di essere breve e cerco di essere... che faccio alcuni esempi più concreti, più pratici e condivido la mia esperienza con voi. Saluto ognuno di voi con gratitudine e rispetto. È un profondo onore rappresentare la comunità e per poter condividere alcune riflessioni in questo spazio prezioso di ascolto e di dialogo. Ringrazio gli organizzatori per aver creato questo spazio dove le nostre fedi, le nostre voci e le nostre speranze possono incontrarsi nel rispetto e nell'amicizia. Ringrazio anche altri relatori che hanno condiviso le loro testimonianze e esperienze preziose. Siamo qui nel cuore di Roma, chiamati per riflettere su un tema che ci tocca nel profondo: come trasformare la speranza in pace, in modo concreto, nella nostra vita personale e nella vita della nostra comunità. È una domanda semplice solo in apparenza, ma è anche una domanda urgente, soprattutto in tempi come oggi, che sono segnati di paura, disillusione e frammentazione. Vorrei condividere con voi alcune testimonianze e esperienze che dimostrino come la tradizione Sikh ha una lunga storia che si trasforma la speranza in pace. Uno degli esempi più conosciuti, e questo facciamo tramite Seva, che andrò a spiegare dopo. Uno degli esempi più conosciuti in mondo è il langar, il pasto comunitario gratuito che ogni gurdwara, che sarebbe il nostro tempio Sikh, offre ogni giorno. Sedersi insieme per mangiare senza distinzione di caste, religioni, divisione sociale è un gesto simbolico, semplice, quotidiano, ma profondamente rivoluzionario. In un mondo diviso da muri, sedersi sullo stesso pavimento, mangiare lo stesso cibo servito con le stesse mani è un atto di pace reale. È un messaggio silenzioso ma potente. Siamo tutti uguali e la dignità di ognuno e di ogni essere umano è sacra. La langar, che è il cibo comunitario, non ha nutrito milioni di persone nel mondo, ma ha abbattuto barriere indivisibili e insegnato uguaglianza e offerto un senso di appartenenza. E questo senso di condivisione si espande ben oltre il muro della Gurdwara. Ricordo con grandi emozioni il momento vissuto insieme con fratelli e sorelle di diverse fedi durante il mese sacro di Ramadan. Alcuni di noi membri della comunità Sikh hanno avuto opportunità e onore di partecipare in una iftar interreligiosa. Quel pasto
è stato molto più di una cena, è stato un momento di comunione profonda, un seme di pace piantato nel terra fertile di dialogo e dell'amicizia. Per me è stato uno dei momenti più intensi vissuto in questi mesi. Ma la speranza non vive solo nei momenti festivi, a volte nasce proprio in mezzo di dolore e l'emergenza. Penso alle alluvioni che hanno colpito la zona di Forlì e la Faenza qualche anno fa. In quei giorni difficili e carichi di smarrimento, come Sikh Seva Society, ci siamo sentiti chiamati a digerire, con spirito di servizio e senso della comunità. Abbiamo iniziato a raccogliere i beni di prima necessità, acqua potabile, cibo di lunga conservazione, sughi prodotti per igiene personale, ma non ci siamo fermati qui. Una volta arrivati ci siamo rimboccati le maniche, con il pale, i sacchi abbiamo aiutato a spalare il fango dalle case, a ripulire garage scantinati, cortili allegati. Non era un gesto eroico, ma era un gesto di presenza concreta fatta di piccole azioni che, messe insieme, hanno fatto la differenza. È in un momento come questi che comprende davvero il senso della parola seva che avevo parlato prima. Il servizio altruista è disinteressato e capisci anche che la pace non nasce solo nei grandi incontri e nei discorsi solenni, ma nel silenzio dell'azione gratuita, nella solidarietà che non fa rumore ma si ricostruisce. Quel servizio di seva non era carità, era una preghiera attiva. Seva significa servire senza nulla in cambio, solo per il bene di altro. È un pilastro centrale della vita spirituale della nostra religione Sikh. Servire l'umanità e servire il Dio. Nella nostra tradizione ogni gesto fatto per amore della umanità è un atto rivolto a Dio stesso. Servire il prossimo significa riconoscere la divinità presente in ogni essere umano. Anche quando non possiamo essere fisicamente, sentiamo il dolore degli altri che ci riguarda profondamente. Ricordo in particolare quando è accaduto a Valencia durante alluvioni che hanno colpito le regioni, la comunità Sikh locale si è attivata immediatamente offrendo il cibo caldo, acqua, frutta, bevande e hanno offerto tutto questo vigili di fuoco ai soccorsatori, ai famiglie sfollate. Come Sikh Seva Society, pur non avendo potuto contribuire direttamente sul posto, ci siamo impegnati subito nel diffondere consapevolezza, dando voce e visibilità a ciò che i nostri fratelli e sorelle stavano facendo in Spagna. Abbiamo raccontato il loro impegno, condividendo immagini, storie, testimonianze sulle nostre piattaforme, affinché questo gesto di solidarietà non restasse invisibile. Portare la loro voce più lontano possibile è stato il nostro modo di partecipare e di far sentire loro che la comunità Sikh è unita, che dove uno serve, tutti serviamo insieme. Seva può assumere di molte forme: cucinare per chi ha fame, portare conforto a chi soffre, offrire le proprie mani e il proprio tempo dove ce l'ha bisogno. La bellezza della seva sta nella sua semplicità. Chiunque può farlo in ogni momento. Credo che la pace nasce proprio così, da gesti semplici, umili, da un sguardo e di un piatto condiviso, da una parola di conforto e da una presenza silenziosa. Ogni atto di seva è un seme, forse non vedremo subito il frutto, ma sappiamo che quel seme porterà la vita e la speranza. E quando tanti mani piantano insieme questi semi,
può nascere un intero giardino. Concludo con una riflessione che per me è molto cara: la speranza si custodisce insieme, nessuno la può portare da solo, ma se ci tendiamo le mani, se ci mettiamo in ascolto, se restiamo umani, allora sì, la speranza si fa azione e l'azione si fa pace. Grazie di cuore per avermi ascoltato e che la luce della compassione, della giustizia e della solidarietà continui a guidare i nostri paesi insieme. Grazie. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Manjit Singh, and thank all the presenters of this session for working so well for hope and peace, and for offering us so many examples of how people motivated by religious principles and building communities do translate hope into peace on a daily basis. So since I am sure that many more examples of that exist, and I don't think there is a Q&A discussion built in this session, so I warmly invite each of us to pursue those discussions during the coffee break around a very good chai. But first of all, please join me in giving a warm thank you to all of our presenters. Thank you so much.
Durga.